Good morning, students. I think everyone is fine with health. All right. So be cautious, take precautions so that you can maintain your good health. Okay, coming back to chapter motion. I think we have studied about distance, displacement, velocity, and even acceleration. We have studied in the previous class, right? So, and even we have solved some numerical problems on this acceleration and velocity. So now today what we'll be seeing, how these graphs are representing it, right? So that is graphical representation of motion. Graphical representation of motion. So how this motion is represented in terms of graphs, right? For example, we have studied that we will be having x-axis and y-axis, right? This will be origin. And for uniform motion, what we have said? We have said that an object covers equal distances for equal intervals of time. Equal distance ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು equal interval ಗೆ ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, right? So now what we will do? We will represent this as speed. This is time t, and this is distance d. So they are given one graph that is 20, 40, 60 second, and here they are given 10, 20, 30, 40 kilometers. Kilometer, and this is in minutes. What it has done? It has moved equal intervals at equal intervals of time, right? You will notice what we have to do. You can observe there. We know that when object travels equal distance in equal intervals of time, it moves with uniform speed. So actually, the hang that will be in a straight line. Are you getting my point? ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದೇನಿರ್ತದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಎದಕ್ಕಂದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಸ್ಪೀಡ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 8.4 ಒಳಗೆ ಅದು ಏನು ಕೊಟ್ಟದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ like this, right? So this is 8.4 and this is 8.3. So this shows that the object is having uniform speed. Okay, then 8.4, the shape of the graph is different from the earlier distance graph. Actually ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಗ್ರಾಫ್ಗಿನ ಬೇರೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಕರ್ವ್ ಅದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಿಂಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಫಿನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದಿದ್ವಿ, ಹಿಂಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕರ್ವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಭಾಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. Distance time graph, velocity time graph, both will be similar. The only point is this velocity time graph will be having some direction. For example, diagram 8.5.
So what is the graph about? Okay. In this graph, time is represented along the x-axis. So this is x-axis and this is y-axis. This is time and this is velocity. The velocity is represented along the y-axis. This y-axis ada. So hingagi idar jodi navu ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ velocity ಹಾಕಿದ್ವಿ. x-axis jodi ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ we have mentioned time there. Then next, if the object moves at uniform velocity, the height of its vt graph will not change with time. ಏನಾಗ್ತದ? If the object moves at uniform velocity, ಈಗ object uniform ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? height ಇದು ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ 40 meters ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿವಲ್ಲ, is that meters? Okay, this is kilometer per hour, kmph, and the time is hour. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು 40 kmph height ಇದಲ್ಲ, ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಹೈಟ್ ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಳಿತದ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. We know that the product of velocity and time gives displacement of an object. So ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋ ಮೊದಲಿಗೆ velocity into time, that is nothing but displacement, right? So we know that the product of velocity and time, v velocity, t time, so v into t, velocity into time ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತದ? displacement of the object ಕೊಡ್ತದ. ಯಾವಾಗ? in case it is moving in uniform velocity, right? So to know the area enclosed by vt graph and the time axis will be equal to the magnitude of the displacement. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಏರಿಯಾ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದ? this will be the displacement of the object. The area enclosed by vt graph and the time axis will be equal to the magnitude of the displacement. So ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೈಮ್ ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? we are going to get displacement. This is clear. So the distance s moved by the car in time t to t1, that is ac into cd. Distance ಇದು, right? So distance is this one, then time is this one, a c d. So ac into cd ಅಥವಾ bd into dc ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಡಿ ಸಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, so you just see what graph is indicating, right? Then next we will see further. So ಈಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ we'll have 3 graphs, right? Then what we'll do? We'll calculate it. For example, this is the first graph. Okay, so here
So these are the points. All right. So now what we will do, we will get this is A B C D E. Okay. Now what we have got, we have got A B C D as a rectangle, then A D E as triangle. Is this clear? ABCD as rectangle and ADE as triangle. Now what we have to do? We have to find the area of this rectangle as well as triangle. So here we can find the distance covered by the object, right? So that is by calculating the triangle's area as well as rectangle's area. Okay, for that what we have to do, we have to first write what is a mathematical formula. Area of ABCDE, this ABCDE, this is looking like a trapezium. This is clear. So area of trapezium ABCDE, that is nothing but ಇದು ಏನು trapezium ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈ trapezium, whatever we are observing trapezium here, that is nothing but area of one rectangle and area of triangle. Is that correct? ಈ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ತರ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟ್ರಪೇಜಿಯಂ. Sarina, it looks like a trapezium. So what we will do, we will find the area of trapezium. So area of trapezium is nothing but area of rectangle plus area of triangle. Area of rectangle ABCD plus area of triangle ADE. Area of triangle ADE, right? So what is formula of area of rectangle? It is length into breadth. So if you assume this as breadth, this as length, then it is AB into BC plus area of triangle. What is that? It is half base into height. It is area of rectangle half base into height. So that is area of rectangle AB into BC plus half, which is base here in triangle. This AD is base. So AD into height. What is height here? It is ED. Okay. So ED. So now we have to substitute the value of these. AB how much? It is 0 to 20. AB and then 0 to 20, right? So that is 20 into BC. BC is this is 10. It is from 10 to 20, right? So ಇದು 10 ರಿಂದ 20 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು 10 ಆಗ್ತದೆ. So 20 into 10 plus half into AD. AD again, that is nothing but BC. It is 10 into ED. How much is this ED? From 20 to 40. So again it is 20. So did you all understand how to get those values? So now multiply it. 20 into 10, it is 200 plus half into 10 into 20, that is 200. So 2 ones are 200s are. So it is 200 plus 100. You will get 300 square units, right? This will be seeing in the next class. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಆನ್ ದಿಸ್ rectangle, on this triangle, and even in this trapezium. We call them as
equations of motion. We call them as equations of motion. That is, S is equal to ut plus half at square, v is equal to u plus at, and v square is equal to u square plus 2as. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಪೆಜಿಯಮ್, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿವಿ. ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಾವೆ. ಅವು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. We call them as equations of motion. ಈಗ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ S is equal to ut ಅಂತ. S ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ u, I think you have not forgotten, it is initial velocity. Then u plus ut plus half at square. So this is t. So t means time, then a is acceleration, then what else is left? V, that is final velocity. So S is there, U is written, T is written, A is written, V is written. Okay, so these are abbreviations. At least ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So that's all for today. In the next class, what we will do? We will derive the equations of motion by graphical method. So using this graph, what we will do? We will derive all these three formulas, right? ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್, as usual, keep reading textbook, practice it more, right? Practice ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. So keep reading, practice more, take care of your health, stay home, stay safe. We'll continue the next class. Thank you.